Так, раз-раз. Слышно, да? Ну что? Окей. Так, всем привет. Ну что, будем сегодня играть в классику. Чилить. Потому что... Так, смотрю, картинка пошла, да, пошла. Так, еще чуть подождем людей. Возможно, кто-то еще придет. В последнее время я зачастился стримами. Не знаю, что-то после работы как-то хочется... Не хочется сидеть, писать текст, монтажить. Хочется просто пообщаться с подписчиками, зрителями. Ну, возможно, кто-то еще. Кто заходит. Или случайно мимо крокодил. Так, вроде я все изначально отстроил, так что только скажите мне по звуку, что. Так. Кажется, тише надо сделать. Stand by. 1010. Investigator reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher. Verify address. It's Acer Plaza. Repeat. Acer Plaza. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat. An assault in progress. Мне нравится, насколько колеса круглые. It's a war zone down here. 1085 dispatcher. Need additional units. Additional units now. Officer in danger. Officer in danger. 10-5. Please repeat. 10-5. All units, emergency. Officer in danger. Acer Plaza. Repeat. Acer Plaza. All units. They were all dead. Не The знаю, я final английский gunshot was an поставил. exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, О, сам Лейк. and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. Что это кнопку нажимать? Лишь я не помню уже. Бля. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex? Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. Smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Знаете, что самое забавное, что все эти катсцены, это, ну, имею в виду, в виде комикса, это просто, что у них не хватало денег на то, чтобы сделать motion capture или анимировать сцены. Я не помню точно, что конкретно, но вся эта фишка из-за бюджета появилась. Чё? А что с курткой? Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. Ну да, это была своя фишка. I'm afraid I cannot help. Самое интересное, все персонажи это все разработчики, по сути. А, ясно. Что-то мне сенса слишком высокая, кажется.
Michelle! Michelle! Freeze! NYPD, drop it! Coming! You're gonna die! А. Блин. No. No, no, please, God, no. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Так там же сразу не дают проходить на высокой сложности. Там надо пройти на нормальное, а потом уже открываются постепенно сложности. Это же такая система. Хер пойми. О, клишированная сцена. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Oh yeah. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Так, где пейнкиллеры, где тут питания? Так. Pills would hold the pain back for a while. Хорошо. Интересно, кто этими душами пользуется? Что-то реально здоровое помещение для обслуживающего персонала, если честно. Wasn't Jake supposed to take care of this? He and Mickey are having too much fun taking care of the cop up there. Oh, what's the plan? Simple. Gun down every mother-loving bastard that gets off the train. Sweet. Didn't the train go already? No idea. Let's just wait and see. Ой, блин, я ж не знал, что пули так летят нехорошо. Ну. Хорошо. Наркоты тут классно с дезертыглами ходят, вообще офигели. Hey, it's me you're talking to. It's me, Mario.
It's me. Запись стрима? Ну, не знаю. Можно оставить. Да, пиратка. Там есть все нужные фиксы. В отличие от оригинала. Так. Хорошо. Вспоминаю нужные кнопки. Бум. Просто Макс Пейн, по-моему, это моя первая игра на личном ПК, когда он появился дома. И я столько раз его проходил. О! Ой, нет, что-то слишком медленно. Черт. На Shift же можно просто время замедлить. Самая первая сложность. У нас же сейчас человый стрим, а не этот. А не потный. Тем более у меня коврик для мышки сдох. Так что я не особо могу сейчас выеживаться. Так, что это открывается вообще хрень? Я сейчас просто выйду и... Понял. Сдох коврик для мышки. Это, короче, когда у меня просто резина нижняя от него отслаивается. Слушай, что-то мне этот челик вообще не нравится. Лоу. Может, тут петли отстрелить надо, нет? Я реально не помню. Вот этот момент я не помню. Что-то мне кажется, я куда-то не туда иду. Понял. You saved me, man. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Точно, у тебя точно ключ есть, 100%, я уверен. The power to the rail had been cut. I'd have to get it back on to get the train moving. Приятно играть в игру, которую ты давно проходил, ни хрена не помнишь. Так. Ну пошли, ладно. Потом схожу туда. А, еще что надо нажать, когда оружие выбираешь. Балдеж. Home free. This way. What the hell? Напоминает мне, знаешь, типичную ситуацию из МВ. Ты такой заходишь в комнату и отлетаешь. Привет. Тут никого нет. А? Ну, я понял. Что они такие синюшные? Вот меня всегда интересовало, что они так нездорово выглядят, пацаны эти. О, блин.
хорошо. Я так думаю. Так, ну что, идем туда вниз, получается? Чем-то на экранах посмотрю. А. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Окей. А, точно. Кажется, не туда иду. Прям очень сильно кажется. Ой, блин, я так и знал. Я так и знал. Нет, 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 нет. Oh, no. Ты смотри, что-то как-то... Ладно. Где тут гребаный поезд? Сначала что-то подумал, что он уехал, если честно. Кстати, для многих, кто там просил, я добавил заказ музыки. So much for being subtle. Так что будем нарушать атмосферу. Привет, Рэй. Мне всегда казалось, что когда один пистолет, он точнее стреляет. По-моему, так и есть. Чё? То есть тут были какие-то газовые баллоны. Я понял. Что их есть, что их нет. Все одинаково. The rusty door led to an abandoned part of the station. Не, просто я помню, проходил. Когда я проходил, просто всех... Как часто стримить собираюсь? Не знаю, как получается, так и стримлю, на самом деле. Так вот, я помню, когда проходил очень давно, я чисто по головам стрелял, брал там пистолет, и, короче, все, что точно стреляет, то с тем и ходил. А нет. Ну, типа, да. Воу-воу-воу, братан. Ничего не вижу, ничего не вижу. I wouldn't joke about it if I was you. Yeah? The station's not secured. Someone decided to play hero upstairs. That's all we need. А, заканчивается, да. Да чтоб меня. What the hell was that?
bring it. You were supposed to bring it. Yeah, right. Напоминает ситуацию. Типа, пошли два парня курить. Пришли такие на курилку. Ну что, у тебя есть сига? Нет. А у тебя? У меня тоже. О, обрез. The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Hold it. О, нет. Okay, fellas. The police are on their way. New York's finest. They're gonna be here soon. So stick to the plan. We've got our own private exit route. In and out, do your thing. Bam, bam. Какие не риски, а? Бум, бум. Что-то первый нет, летел. Трек не работает. Сейчас посмотрим. Сейчас момент. А, это потому что я его выключил. О, понеслась. Блин, конечно, для этой игры эти песенки на самом деле. Ой, нет. А! Какая же дичь. The bank robber's score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. The bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit.
всю атмосферу Сейд нарушил, серьезно. Whoa, no. Давай, Стэн, пока. Божечки. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. Do you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad planner. Don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he says bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown, the door slammed shut behind me, and then I was dodging bullets like raindrops. Pain in the butt. Ha-ha! Pain to the max. Junk squad pig. Gotta take it to Marble City for you. Eat the Бум. Нифига себе ты такой. Офигенно. Что-то не пошло. Бум. Хера себе ты толстый. A letter on the desk caught my eye. Bosses! Everything all right? Bosses! Joey! Vigilia! You're right in there? They're not answering. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta... I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, "Vinny, you're in charge of this one," unquote. Rico Muerte's coming to see it through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Босс. Так, сейчас я, наверное, знаете, что сделаю? Уберу с описания музыку и прочее, чтобы не отвлекать. Не отвлекать, не нарушать атмосферу.
Это какой-то кринж получается. Не-не-не, не сегодня. Сегодня у нас серьезное прохождение. Может, попозже. Hello. Hello there. Блин, мне так дробовик не нравится. Какая-то хрень собачья, серьезно. Надо двигу. Getting out was not going to be easy. The staircase was locked and the elevator had been busted for a decade or more. Балдеж. Балдеж вообще. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. Это жестко. Вы. Так, наверное, надо, да? Да, так надо. Yeah, something's wrong with the bosses. Привет, Вадим. Так. 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 Сколько я помню, тут что-нибудь вкусное должно быть. Да. Выходите. Выходите, ребята. Оу, yeah. Какой интерактив, да? Да чтоб тебе... А! Да что за кринж? Да. Previously on Lords and Ladies. Lady Amelia, Marquis Valentine asks for an audience. Thank you, Lawrence. My lady. My lord. Hold And it! now, an all-new episode of Lords and Ladies, brought То... to you in part by... Ни хрена себе есть мощные мужики. Я такого не ожидал, если честно. My lady. My lord. My lady, there is a matter of great Такие мощные. My lord, there is. Indeed, my lady, there is indeed. From the very first moment we met, upon that distant forest path, there has been sunlight. Забавный чел, который смотрит мыльницу какую-то. V-head junkies could go off without a warning. I had to be careful. I must. My lord, no. I forbid you. This cannot be. This must not be. Why, my lord? Why? My lord, it is too dreadful. Do not force me to speak the words. My lady, I beg of you, I must know. I would rather die than not know. Yes, my lord, we should both. There he is! Get him! О! Your long lost sister. Девчонки. Piece of crap! There! Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse
as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound the city. Ясно, понятно. Тупо отдыхает парень. Тяжело отдыхающий. Я их называю так. Тупо отдыхает. Ой, нет, ни одного не убил. I'd found Muerte's room. Ой-ой-ой, ой-ой, я же забыл про эту хрень. Muerte had received a letter. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. We need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. А музычка зачетная. Yo! I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. О, Молотова. Ебой. Так, что мне делать тут надо? Видно, что она никакая не интерактивная особо. Дверь. А-а-а. Что-ка. Ты что пустил? Давай молотов приготовим сразу же. Воу! Да ёпт! Столько бесполезное оружие. Пацан доволен собой. Я понял.
А чё с гильзами? Что-то они подпрыгивают сами по себе. Так, ладно, давайте серьезно теперь. Блин. Ту-ту. Где этот пацан? Я понял. Где еще один? Ты понимаешь геймдизайн с пацаном в углу, с дробовиком? Ну тогда, так я про это и говорю, что тут... Еще оружие стрелять не точно. О, так этот, оказывается, пацан с пушкой был. Серьезно. Что-то они жестко танкуют. Прям уф. I'd found Muerte's room. What the hell? Muerte had received a letter. I didn't want to know what had happened here. It was not a pretty sight. Кого-то бафнули. Видите? Написано баф. Так, десерт у нас, да? Бум. А ну... Чё, куда стрелять?
Блин, пули летят, хер знает куда. Мне это вот больше всего не нравится. The hooker had left her diary on the table. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent to the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. It would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Ага. Что-то. Ага. Tim, go get him. No, wait, you go get him. You go and get him. Oh yeah. The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. Эти крысы на лифте. Жиза какая-то. О, чел своего стреляет. Четкий парень. Прям это, знаете, идеальный тиммейт. A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. Да, не все могут понять. Понимаешь? Не все могут просто визуально воспринять эту мафию. Стрим по Fall Guys. Блин, я ору с этих челов. Ну-ка. Надо было так сразу сделать. Мужик, вали отсюда. Exhibit number 1, a newspaper. A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. Ладно, это... A winter storm warning. Пустим. Take vampire movies. Why are they always set in LA or Mexico? Ice! Мужика, отстань, а. Сейчас, момент.
Походу, игра сказала долго жить. Лол. Приветствую, многоуважаемый. Так. Да, походу... Да. Игра ушла в точку невозврата. Будем чинить. Так, вроде картинка должна вернуться. А, точно, он открывается в одну сторону. Take vampire movies. Why are they always set in LA or Mexico? They can't even get a tan. Где-то еще один. А где он? Своих друзей забыл, что ли? Shit with the guns. Trust me, you don't want to piss Muerte off. Gentlemen, let's do business. Green for green. Cheers at green. What? Oh! С местами, мне кажется, не A такие же. lifetime ago, the transparent cylinders glowed Такие green, жирные. full of Valkyr. It was dirty money. There was a key on the table. А вот бар. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Oh, yeah. Rico Muerte, big-time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Окей. Ой, ничего так. Что-то офигел от того, как это, сколько это баба взяла на грудь. Просто пипец. Что, без штанов бегает? Я тебя перетанкую, братан.
The antique switchboard was still in use. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now, there was a different set of moans and groans going on. Boss, Gonidi, this is Max Payne. He came, started capping us. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Да чтоб мне, почему патроны закончились в такой момент? Ясно. Короче, мне не победить. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's suit. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Водка.
Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. О, бита появилась, прикольно. Так, сейчас сохраню. Молодцы. The headlines were a depressing read. Что там? The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Ой-ой-ой. The whole building was rigged with explosives. Я забылся все. Лол. Окей. The headlines were a depressing read. Ёлки-палки. А, кстати, в машине может быть что-нибудь вкусное есть. Опа. Мне нравится, что здесь много интерактива вот такого, там дернуть, здесь дернуть. Где оно? О, Гард, привет. Там дернуть, здесь дернуть. Так, ладно. Собираемся. The whole building was rigged with explosives. Дустан, после обновы пойдешь? Я что-то как-то даже не покупал, даже не думал, если честно. Пока что... Пока я не посмотрю, что там за контент, я... Мя. Пока что... Очень скептически настроен. Когда он там выходит, кстати? Дополнение. О, числа. A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Wooden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again.
The cops arrived. Sirens singing. Кажется, пока смысла вообще нет брать это дополнение, потому что это банжи. Банжи всегда хотят обновить свой контент самыми дешевыми способами. Хера себе у них реакция. I needed a key to get past the locked door. Понял. Так, стоп. Someone had left a letter on the counter. Suddenly it all made sense. The bombs, the Russian mob boss making an appearance in person. Gagnidi was his usual self. All talk and no walk. After our hit, the Russian has only a couple of guns left and they can be bought. There's no freaking way he has the guts to try anything after that. As it turned out, the Russian had plenty of guts. One thing you could count on, you push a man too far and sooner or later he'd start pushing back. There was a key on the shelf. Hold it. Оу. Это было неожиданно. Нет, пацаны, давайте не будем делать поспешных выводов. Так. Хорошо. Во. Да. Что-то я аж приуныл. Где? Что-то далековато на самом деле. The whole building was rigged with explosives. Здоров, Хардилос. Шо? Нифига себе. Так, граната, да? Так, мы это уже видели. Топливные патроны закончились не вовремя. Что-то больно. Someone had left a letter with a key on the shelf. Так, в ту сторону воюем, в эту. Давай гранату свою. Ну, в прошлый раз он мне как батя запушил. Воу-воу.
bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. А, нет, что-то... The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. It's never been this cold. Never ever. It's like the sky's falling. Yes, sir. It's the end of the world as we know it. And I don't feel fine. I don't feel anything. Not a thing. Понимаю, прям чувствую их боль. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. Max Payne? Иди сюда, красавчик. Нет, куда ты уходишь? Yo! Черт, пока чат читал, чуть не этот. Да не, просто зима очень крутая, в смысле, она, знаете, вводит какую-то такую депрессию. Вот именно девишка первая, когда проходишь. Вот тут Макс Пейн с зимой. Даже больше, чем осень. No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. Okay, let's go. Let's go. Идем. Мне нравятся звуки такие, там кто-то дверь открывает, что стукает. Что-то вот есть в этом такое. Чувствую, что... Чувствуется, что как бы реально разработчики запарились и сделали игру живой. Not so fast. The password. John Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's a trap! It's Payne! Слушайте, давайте сделаем ход конем. Чё? Мышь убила? Лоу. Серьезно, граната работает. Ну выходи. Ходи. Я тогда сойду. А, нет. Что там по телеку? New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyrie-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne,
wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the listed casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Да, кстати, диалоги тут такие зачетные, чисто послушать всякую хрень. Ой. Бум. Да ёлки. Ну вообще сидит там этот, дела свои делает. Так, не, с крыши мы не будем сигать. Хотя, что там есть, что куда? И нет. Так, точно, что-то я туплю. Понял. Red, blue, or green? It's always red or blue in the movies. So, green? No, not the green. Ну ясно. Понял. Даже ничего делать не пришлось. Так, толкнуть эту стену надо, по-моему. Нет, это не та секция. Она сама упадет. Щенок. Тише, 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 братан. No. Так, тут можно открыть? What they doing? Doing nothing. Так, давайте зайдем, кинем просто сразу. Блин, не получится так. Vinny Gognetti, just the man I've been killing to see. Pain? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my God! Oh God, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gognetti bailed. I made like Chow Yun Fat. О, no. Все закончилось быстро. A crumpled letter lay on Gognetti's desk. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog. We're running out of men and business fast. Gognetti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Привет, Игорь. Vinny Gognetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gognetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings.
Так, мне должны встречать вроде как. Прикольно. Так, так. Куда бежать? Куда бежать? Слушай, там реально ничего не было внизу? Мне показалось. Прикольно. Так. И что мне делать? Тоже прыгаешь, что ли? Блин, так нифига не видно. Блин, еще хрень собачья. Блин, что так далеко-то, а? Vinny Gognitti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gognitti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Что, Саня, как дела? А, нет, тут кто бежал. Блин, чё вообще сюда пришел? Да, жопа. На чат отвлекся и потерялся. Вторую неделю температура. Gognitti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Я обязательно выживу. Нет. Что ли надо в прыжке этой фигней пользоваться? Ой, блядь. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. Somewhere in the background, the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gognitti made his move. Че он такой серьезный? Я понял. Понял. Шутки плохи.
же даже у него патроны закончились. Прикольно. Ладно, сюда, наверное, да? Нет? Черт, что-то попал. Понял. Что, пацан баг словил? Точно баг словил. Бля. Друг, давай этот скрипт триггерни, то что-то грустно. It's Payne! He's coming down the stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it. No problem. Hey, what the hell? Ну ёп. Скрипты можно работать нормально. Так, кстати, ребят, выздоравливайте. Ох. Знаешь, что попробуем? Не, так это так не работает. Да убеги ты быстрее. А, я убежал по лестнице. Отлично. У меня есть шансы.
Четкий уголок, да? Мячик покидать. Эй. Так. Что-то не туда. И не сюда. Я понял. Нет, точно не так. Почитал чат. Deus Ex про тебя. Какой Deus Ex? В черном фургоне лут. Ой-ой-ой, что-то я не был готов к такому повороту. Кстати, Human, блин, как-то. Mankind Divine, кстати, у меня он есть, но я его еще даже не проходил. Йоу. Да вообще, слушай, прям они на меня давят. Так а я что-то проходил 11-го года Human Revolution и что-то как-то так и не допрошел. Че, пацан, челишь? Что-то игра меня просто насилует, вот серьезно. А, ну ясно, самовыпилил. Ся. Или нет? Как они задолбали за углами прятаться. Как раз пройду на хардкоре на штурмовом стиле. А я... Что, это что там, как всегда, этот? Так, давайте сделаем ход конем. Так я на нормале прохожу, я что-то не вижу смысла. Бля. Да. Я так хотел это. Я просто знал, что так и будет, блин. Так вот ты стреляешь, друг. Пуля, летите быстрее. Блин. Я просто сделал мув
четкий. А, тут эти были. Ясно. Все можно было сделать проще. Это балдеж. Так, куда я пришел? Вот. Что по телеку? Max Payne has nowhere left to go. We are very close to capturing him. You'll get a full statement then. Right now, I've got better things to do, ma'am. That was Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD with no further comment at this time. Apart from his suspicious food habits, I figured Bravura to be one of the good guys. Fate had just dropped us on different sides in this. But when it came to capturing me, he was way out of his league. I had already ditched the cops a couple of rooftops back. For now. О, no. Привет. Нифига себе вы сыграли. Но, блин, ну что ж это за дерьмо такое? Ну, кто победил в этот раз? А? Да, это от начала. То есть вот начало стрима я игру начал, в принципе. Чё он там под... Я понял. Отдыхай. Можно пули будет лететь как-нибудь? О, no. Да блин, ну... Может, ты уже поуспокаивайтесь там. Не так на попадание, все, я готов, да?
Cogniti ran out of steam in a dead-end alley with steam boiling out of the sewer grates like all the fires of hell were burning high beneath us. It was shakedown time. Where's Lupino? Тут я тоже столько внимания к деталям, что в это реально приятно играть, даже когда ты видишь, где бюджет не позволял. Хотя это стало фишкой. Just keep telling yourself that. Listen good, Candyman. I'm not gonna be anybody's fall guy. I want to know where your boss is hiding. There was no glory in this. I hadn't asked for this crap. Trouble had come to me in big dark swarms. The good and the just were like gold dust in the city. I had no illusions. I was not one of them. I was no hero. Just me and the gun and the crook. My options had decreased to a singular course. Не, комикса, да. Именно тут та часть, когда они сэкономили. Lupino's at Ragnarok, the nightclub. Book me. Take me in a whole minute to freaking jail. Just don't hurt me. Сейчас я приду. Your rights will be ready at your funeral. Ragnarok was Lupino's private nightclub, a den of drugs built into an old theater. I knew what waited inside. V-head junkies ready to explode in random acts of senseless violence. And Lupino's goon squad, the worst stone-cold killers this side of hell. Ragnarok was as inviting as a headache, flickering and flashing to a machine gun beat. The belly of a nightclub was a gothic theme park that began with bondage games and led to the nasty stuff from there. As subtle with its dark message as a cop-killer bullet through the heart. Like father, like son. Just like Jack Lupino. Так, я здесь. Ну что? Что, реально клубешник? Оу, yeah. Сейчас посмотрю, звук включил. Да, звук включил. Все. Блин, игра обратно закрашивалась. Сейчас, момент. Так, авто, да. Вот это. Что? Погнали на тусич. Сейчас я чувствую, блядь. Я вспомню, почему этот уровень самый сложный. Как тебе Watch Dogs Legion? Блин, типичная игра от Ubisoft. Просто забагованная, как кусок говна. Можете посмотреть этот видосик, называется Quite Shallow. Там что-то по самому последний видос про Легион. Там вообще, блин, просто огонь. То есть там показано тупо игры в Ubisoft во всем величии. Так, что тут, куда, я уже не помню. Что-то здесь, я помню, где-то какая-то хрень есть. Проход. Фу ты, блин. Подожди, а где что открылось? А, я понял. The book had never been a bestseller.
Given the setting, I was surprised to find that somebody had been passing time reading. The paperback was entitled The Age of Murder and Хорошая игра от Storm. Ubisoft. The blurb on the back mentioned Norse mythos and Ragnarok, the end of a Viking world with a Не знаю, мне terrible winter that covered the кажется, earth and Assassin's ice, Creed 1 when vile crimes или were 2. rampant and all Да, еще humanity нормально lost. было, но это было так I давно, could что see how somebody impressionable might get it into their head that we were at the end of time. это I просто was часть also истории. beginning to see what the nightclub and its owner were all about. Так, что? Бум. Бум. Не, мужики, ну так я не играю. Я... Вся мне жопа. А, нет. Far Cry 3? Да, Far Cry 3 хороший. Ой, не. Отдыхаем. Не, годные игры есть, конечно, однозначно. Просто сразу так и не вспомнишь, что конкретно. Где это черт? Splinter Cell. Знаете, какой Splinter Cell? Не Blacklist. Ну, кстати, хорошая идейка. Нет, подкинули. Показать самую лучшую часть Splinter Cell, по моему мнению. Это та, которая... Теория хаоса. Выходи, уходи. Не, Blacklist может... Не, я играл в него. Просто мне не нравится вот этот переход Splinter Cell на то, что стелс стал опциональным. Понимаете? Вот это вот самый такой момент, когда с Conviction еще пошел. Когда стелс только... Че, пацан? Что это за черт? Какой-то из матрицы. Теория хаоса. Просто раньше стелс был тем методом выживания. Теперь стелс это какая-то опциональная хрень, когда ты такой нафакапил, да, и просто взял всех челов, развалил, потому что ты можешь это себе позволить. Раньше такого не было. Если ты нафакапил, то тебе очень сложно исправить положение. То есть тебя в большинстве случаев уже разваливали. А игра, она не была построена на концепции экшона. И теория хаоса была прям апогеем того, что представлял себя Splinter Cell раньше. То есть прям жесткий такой хардкорный стелс. The room was stacked with light reading, such as Necronomicon, Witchcraft, and Paradise Lost. Old exotic titles like Malleus Maleficarum and De Umbrarum Reini Novum Portus. Books with pentagrams on their covers, all dealing with the occult and the infernal, lying between stacks of horror videos and a couple of Ouija boards. The only thing I could take seriously was the thought of Lupino taking it seriously. He had been spending a lot of time getting intimate with the guy downstairs. Мне просто прикалывает это. Ты в том же, по-моему, в Conviction эту херню сделали, когда ты челика просто убиваешь втихаря, да? У тебя там 2 или 3 патрона, когда ты можешь просто инстантом убить челов. Это такая хрень.
Это мне нравится в Brotherhood, короче, в ассасине берешь, просто добираешься до цели нужной, тыкаешь, чтобы твои ассасины ее убили, и все, и наблюдаешь, как они делают для себя всю работу. То есть тупо однокнопочный геймплей такой получался. Блин, у меня сейчас одно попадание, и я откидываюсь. Ага. Не, я с напарников тупо рофлю. Просто мне, когда он появился один, я тыкал. Я то ли в как-то... Короче, так обузил эту хрень, что не стало в каком-то моменте это просто неинтересно. Так, что дальше? Что, пришли, что ли, уже? Да блин. Оу, yeah. Пацаны такие агрессивные. Слушайте, мне нравится, что меня игра насилует прям. Очень... Бум. Ну, может... Давай. Так срато выглядело. Блин.
Давай подождем, подожди. Да, с двух рук согласен, что как-то оно все так рандомно летит, что и они столько много могут танковать пуль. Кажется, попадание в голову им вообще ничего не делает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подумать. Оу, yeah. О. Так. А, он отлетел. Так, стоп, я закрыл, кажется, да. Да, блин, все испортил. Чука. О, нет, эти сложные пазлы, нет. А, он еще жив остался, да, убежал. Не, со штурмовкой, блин, я помню, что со штурмовкой проще всего. А? Ну ладно. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Чё? Где? Тут. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented в детстве, когда ты что-то не мог пройти, у тебя всегда был брат или знакомый, кто уже знал, как пройти. Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, Hela, blood given to you all. Ни хрена себе упрет. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Поехавшие, а? Наркоманы. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast, the big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you.
И на самом деле сейчас, когда стал старше, то сторителлинг вообще крутой. Здесь именно кат-сцены. Ну, это все вот комиксы. Прям четкие. Что, понеслась, пацаны? Что-то, мне кажется, он фури, не этот. 100% он фури. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Шо, пацаны, давайте не надо. Что-то мне плохо. Так, патроны. Да. Давай долетай. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of catches. Levino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bow and arrow. Death is coming! She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die! Die! Yeah, boy. You'll die now! Oh, die! Что понеслась, да? Изи. When Rapino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. He was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours.
Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you. Not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Punchinello is the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife-beater. А, ну всегда так получается, что какие-то... У меня лично получается, что обычно какие-то энкаунтеры, они сложнее, чем босс-файты. Это как в жизни, как в университете, когда ты к зачетам допустишься, много сложнее, чем сдать экзамен. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Так, ну что? Начинается самый хрень собачья. По этим, по полоскам ходить. Не, мы туда не пойдем. Ладно. Помню, что самые... Так, ладно. Ну что здесь самые какие-то... Или на звук пойдем. Да. Согласен. Что еще нормальный уровень сложности. Да, беготня по линиям, я помню. Я помню, но, блин, коридоры эти... Так. Чё? Я пришел в начало? О, no. А я очень давно помнил вообще, куда тут идти. То есть там прям такой был супер короткий уровень. О, no. Короче, мы тут надолго. Что я ни хрена не помню, куда тут идти. Так, короче, это здесь петля.
Ой. Oh my. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Сервера для Ghost? Ghost чё? Ghost. Так, ладно. The pictures were filled with good old times. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Ой-ой-ой-ой, что-то совсем неприятно ходить по этим линиям. Еще гравитация. Так, это никуда. Так. Ghosts. V4X. Я понял. В шутеры не играешь? Не, сегодня решил это Макс Пейна проходить. Что-то хз. Все правильно. Slice them, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Michelle's diary lay on the table. Интерактивное кино. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry, her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Max, no, please, Max! Why? I didn't mean to. I'm sorry. Конечно, накрывает его нормально. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain. Max Payne. I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons.
Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for her pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Так, завтра надо насилить, заставить, вернее, себя доделать видео. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Так, я уже тут был, правильно? Правильно. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Давай этот. Пушку, да. Что, давайте зарашим. Что? Ой-ой. Окей, я понял. Что мне делать? Оу, yeah. Теперь я буду байтить вас ко мне. Бум. Бум. Ну все, я молодец. Теперь я не молодец. Ладно. Так сойдет. Ну, прикольно, что самый актив появляется только ближе к ночи. Так. Что нам на лифте? Не? Да. Ой. Понял. Что-нибудь поищем, что ли? Вкусное. Два раза уже сгорел. Это хорошо. Это уже, кстати, Секира так и не проходил. Dark Souls проходил. А Секира или Ниох, или как-то мне... Ну, эту хрень. Так и не брался. Ха-ха-ха. Где ты, друг? Понял. Шутки плохи. Эх. 25 патронов маловато.
Мне нравится отлетать, если честно. Ай, блин. Ну, в этот раз -2, хорошо. Давайте сохранимся. Ой. Эта тактика не работает. Стоп. А, этого чела убил. Блин. No. Чё, и убила с этого расстояния? Где этот сидячий хер? Супер реакция. Котлеты, блин. Чё такой жесткий-то? Ну да, хп нету и все, и что хочет делать. В этом-то и прикол. Я помню, проходил Вольфенштейн, не помню какой. Какое-то дополнение к Вольфенштейну. Имею в виду не ремастером, а именно старенький. У меня всегда был 1 хп. Просто каждого моба сохраняться. Так, и что я... Реюз локаций. Зачем мне этот ответ? Things were fast going from bad to worse. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Так, что делаем? Что мы можем? Вопрос. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Да, давай за удачу. Ой, ничего не вижу. Да блин. Ты вижу. Сейчас я отлечу. Да. Just forget about it. Эти разговоры вообще топовые. Just forget about it. Так, давайте. Just forget about it. More evidence that Punchinello didn't like me much. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood.
Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me. Didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Forget about Case it. closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough. Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Frankie. Get about it. Четко. Прикольно смотреть на искусство свое же. Так. Опа, Фрэнки. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Так, давай-ка сразу... Кот, блин, а ничего, гранат-то нету. Сука. Так, слушай, давай сюда зайдем. Да. Это пиздец. Сила американских трусов защитила его от пули, блять. Это трэш просто. Что за нахер? Что с тобой не так, блядь? The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Да, давай, кричу, давай. А, я застрял, блядь. Фрэнки такой мощный. Thank you. You've been a lovely aunt. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. Peace, you know man. You are a real news item. Armed and dangerous.
I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, EvLTimE, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Chiron was waiting, like the ferryman of the river Styx. Так, ладно, наверное, на этой веселой ноте мы и закончим прохождение. Не, ну это был интересный экспириенс на самом деле. Так, ладненько. Всем спасибо, кто пришел на стрим, и всем спокойной ночи. Всем, давайте, пока.